మీరు ఇంటర్పోల్ విక్రమ్ కదా? You're Gopi? Yeah, Gopi 116. మీరే తెలుసు. I've read your files. నేను యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చాను. సో ఈ ఫైల్ చూస్తుంటే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు గురించి అడగాలని వచ్చాను. ఏ కేసు? చాలా ఉంది. గోస్ట్ అని. సో దిస్ ఇస్ గోస్ట్ గై అండ్ తను జస్ట్ ఒక సోడ్తో 200 మందిని చంపేశాడట. ఆ తర్వాత సోడ్ని పట్టుకెళ్ళిపోతే 100 మందిని వెపన్లో కూడా చంపేశాడట. యు నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్? Got your facts wrong actually. It's about 250. That's about 75. Not 100, 75. ఓకే. సో ఈ 75 మందిని ఎలా చంపాడు మీకు తెలుసు? I've read about that case also. నేను కూడా హైదరాబాద్ లో చాలా పోస్టర్స్ చూసాను ఈ గోస్ట్ క్యారెక్టర్ గురించి. సో ఐఎమ్ హియర్ బికాజ్ యూ నో ఐ లవ్ యూ. సో ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ అండ్ ఇంటర్రోగేట్ యూ ఆన్ ది వర్జ్ ఆఫ్ ద రిలీజ్. Okay. ఇంటర్వ్యూ అన్నారు, నేను ఇంటర్వ్యూషన్ చేయనిస్తాను రాను, ఇంటర్వ్యూషన్ చేయనిస్తాను వస్తాను చెప్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేసింది మంచి లవ్ బాయ్ సాఫ్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గీతాంజలి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ లో, మన్మధుడు కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ లో. అఫ్ కోర్స్ there is the cutting edge Shiva and the cutting edge my favorite Hello Brother kind of thing. Why ghost? Why step into అంటే నాకంటూ ఒక జానర్ నేను సెట్ చేసుకుంటే మీరు ఆ జానర్ లో కూడా వచ్చేయడం కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చాను యాక్చువల్లీ. Actually the genre is spy film, Ashish, but your genre is very spy films are really realistic, correct logic and everything there. అంటే మీరు ఆ కత్తితో చంపుతున్న నాకు రియల్ గానే చంపడం అనిపించింది సార్. కొంచెం ఓవర్ ద టాప్ ఇద్దాము. లిటిల్ ఓవర్ ద టాప్ యాక్చువల్లీ టు టెల్ యూ ది ట్రూత్ ఆల్ దిస్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు నువ్వు అంటే 200 మంది పెట్టేవాడు కాదు కదా? లేదు ఇద్దరే. అంటే అప్పట్లో బడ్జెటరీ రీజన్స్, ఇప్పుడు రియలిజం కోసం. But as I was telling you, that's perhaps why I love that film so much. So as I was saying before the cameras rolled, it's interesting that our Gudachari 2 director is the one who cut the trailer for Ghost. No wonder you must have learned all this stuff. Your team. I was just happy to know that somehow our team was also somehow involved with Ghost. Fantastic trailers. నాకు చాలా నచ్చింది. Cutting edge trailers. మీకేం నచ్చింది? తమాగానే నచ్చిందా, రిలీజ్ ట్రైలర్ నచ్చిందా, థియేట్రికల్ ట్రైలర్ నచ్చిందా? తమాగానే పక్కన పెట్టేస్తే ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్స్ లో మొన్న లాస్ట్ రిలీజ్ ట్రైలర్ చేసి, అది ప్రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ ఏమంటారు అట్ని, అంటే ఒకప్పుడు ఆడియో లాంచ్ అనేవాళ్ళు రకరకాలు. సో ద రిలీజ్ ట్రైలర్ వన్ లేటెస్ట్ వాజ్ వెరీ నైస్. వెరీ షార్ట్ స్పాన్. Today I realize people don't have the patience to watch 3 minutes and all of that, especially on a phone. అవునవును, కరెక్ట్. ఎందుకంటే ద విజువల్ అండ్ ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాట్ యాజ్ థియేటర్ అంత బాగుండదు. సో ఈ షార్ట్ స్పాన్ లో చూపియాలి. అండ్ దట్ వినయ్ అండ్ ప్రవీణ్ బోత్ పుట్ టుగెదర్. I know Praveen killed it. I liked his lines as well. Aburi sir obviously was involved in helping write the film, if I'm not mistaken. So Abur, I mean, once Praveen సినిమా అంతా రాసేసిన తర్వాత Abur Ravi, he went over it. సో మీకు అంటే జనాలు తెలుసో తెలీదు కానీ సో మెనీ ఆఫ్ మై డియర్ లవ్డ్ వన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ యూ, అబ్బూరి సార్, సునీల్ జీ, హూ ఐఎమ్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఫార్, G2 director cutting the trailer. So many of my loved ones are involved with Ghost. And so it's sort of an emotional connection for me to be here. And sir, I just wanted to know, నేను ఈ గోస్ట్ ఈ సామురాయ్ స్పేస్ లో చూస్తుంటే సడన్ గా మొన్న వేగం అని పాట రిలీజ్ చేశారు. అవును. సో ఈ యాంగిల్ ఏంటి సినిమాలో?
It is Vegam అనే పాట. We both are Interpol agents. Sonal, Priya is her name. అంటే అంత కూల్ గా తిరుగుతారు ఇంటర్పోల్ మంచి బోట్ మీద. దట్ ఈస్ వే నేను అన్నాను కదా, ఇప్పుడు నువ్వు జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూస్తే అలాగే ఉంటాయి కదా. రైట్ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూసిన, MI6 MI Of course. you don't go into that this thing. So we went that little over the top. No, but I quite like that song. Yeah. నాకు బాగా నచ్చింది వేగం యాక్చువల్గా. I think it's added to my Nag Sir list on my Apple Music menu అన్నమాట. It's a good song. It's a good song. So what actually ఇంకో rap song ఉంది, you like that also. Oh, అవునా? Okay. It's a background score. అవునా? ర్యాప్ సాంగ్ రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అది. రేపా? ఓకే, కూల్. ఇట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాంగ్. ర్యాప్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నా. ఓకే, నేను రిలీజ్ చేయట్లేదు, బట్ యా. it's a fantastic song. I mean, in fact, that's my favorite in the film. Okay. Background score. Nice. Lot of emotions, lot of pain, all of that is involved. It shows the backstory of the ghost. Something I'm very curious about, sir. Why Ghost? Why is it called Ghost? Why called Ghost? He, Interpol agent, gets into trouble or whatever with the authorities or everything and goes rogue. And and almost wipes out the whole underworld. Oh. And disappears like a ghost. That's why they nickname him the Ghost. Okay. Surfaces 20 years after. I mean, almost 15 years after. So Shiva time lo janalu champe sudden ga. Surfaces after 10 years after. I like it. You're coming up on October 5th. Huge పండగ రిలీజ్. అవును. సో మీకు పండగలు ఇష్టం అనుకుంటే బంగారాజ్ కూడా పండగకి రిలీజ్ చేశారు. పండగకి తెలుగు సినిమా లవర్స్ కి పండగ అంటే ఇష్టం. ఫస్ట్ పండగ అంటే వాళ్ళ సినిమా చూడాలి. పండగ భోజనాలతో తర్వాత నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో వాళ్ళు ఉండేది పండగ సినిమా చూడాలి. అవును, అంటే ఈ దసరా పండుగ అయితే 2 పెద్ద సినిమాలు, గోస్ట్ అండ్ గాడ్ ఫాదర్ కూడా వస్తుంది. బట్ దట్ హస్ బికమ్ అ హ్యాబిట్, ఆనవాయితీ తెలుగు వాళ్ళకి. నాకు లాస్ట్ 30 years ఐ హావ్ సీన్ దసరా పండుగ కానీ సంక్రాంతి పండుగ కానీ 4 సినిమాలు 5 సినిమాలు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గినాయి. అప్పుడైతే 5 సినిమాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు యూనో, సో ఇట్స్ నార్మల్ థింగ్. అండ్ అపిటైట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎందుకు నీ మేజర్ వచ్చింది కమల్ హాసన్ గారిది పండగ కూడా కాదు, ఒకే రోజు రిలీజ్ అయ్యి. అవును, విక్రమ్ 2 బాగా ఆడి. ఆయన ఏజెంట్ విక్రమే, మీరు సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్, if the content is good, films are good, and especially on a holiday, they'll love it. అవును, 5 days హాలిడేస్ నేనైతే వెళ్తా మరి. సో ఫెయిర్ ఎనఫ్. సార్, నాకు జస్ట్ వండరింగ్, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ఇస్ అన్ NRI, నేను అక్కడి నుంచి మీకు తెలుసు. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ థింక్ నేను ప్రవీణ్ ఇద్దరం ఇండస్ట్రీకి సేమ్ ఇయర్ వచ్చినట్టున్నాం. అవునా? అంటే తను ఈస్ట్ కోస్ట్ నుంచి, నేను వెస్ట్ కోస్ట్ నుంచి వచ్చాను అనమాట. సో యాక్చువల్ శాన్ హోజేలో మీరు చదువుకున్నారు, శాన్ హోజే దగ్గర నేను ఉండేవాడిని. ఐ గ్రూ అప్ దేర్. People like Praveen, people like me, a lot of new blood that came into the business. ఇలా 40 మంది కొత్త డైరెక్టర్స్ కి మీరు అవకాశం ఇచ్చారు. అవకాశం ఇవ్వడం, కొలాబరేషన్, however it is. సో అది మీరు ఐడియా నమ్ముతారా, స్క్రిప్ట్ నమ్ముతారా, మనిషిని నమ్ముతారా? మనిషి ఇంపార్టెంట్. మనిషి బిహైండ్ సెన్సిబిలిటీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. దెన్ ద స్క్రిప్ట్ కమ్స్. స్క్రిప్ట్ ఎంత బాగున్నా నచ్చినా కూడా మనిషి నచ్చపోతే ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ ఫర్ 8 months, 9 months, 1 year, వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ. సో ప్రవీణ్ లో నచ్చింది ఏంటి, నచ్చింది ఏంటి? Praveen, I always liked his action sequences. Which I always liked. ఈ యాక్షన్ సినిమా చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు your producer Sunil Narang had suggested Praveen to me. అవును, నేను చూశాను, సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ప్రవీణ్ సజెస్ట్ చేస్తాను. ప్రవీణ్ది గరుడ వేగా చూశాను. ఐ రియలీ లైక్ హిస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, యాక్షన్ సెన్సిబిలిటీ. అటువంటి యాక్షన్ ఇప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది ఫర్ దిస్ జనరేషన్. అండ్ ది మాస్ కమర్షియల్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు సినిమాలు వచ్చాయి, నాకు అనిపించింది అందరూ చేసేస్తున్నారు. లేదు అని కాదు, పండుతుంది. అది కూడా
but too many top to bottom, newcomer to to the top, అందరూ ప్రతి వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు. ఇట్ గాల్లో కొట్టి 100 మంది whatever, it works for certain films, it works. దాని బిల్డప్ అది ఇది చేస్తే కరెక్ట్ గా చేసి తీస్తే it works. బట్ అది కొంచెం స్టేల్ విజువల్ అయిపోయిందని నా ఫీలింగ్. ఓకే, it's become a stale visual, and Praveen's action I liked, and I told Praveen this is sort of that John Wick kind of. John Wick ఏదైనా అనొచ్చు, John Wick, Jack Reacher, all that kind of thing. And very and Praveen ki always wanted to do a very intense film with me. Okay, talk less and action more, and not much smiling on the face. That kind of a thing, very and both our sensibilities match there. Then he said, give me some time, 2-3 months tarvata I'll come back with an idea ani. సో ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ, మన thumbnail కి ఒక కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ ఉండాలి కాబట్టి జనాలు యూట్యూబ్ లో క్లిక్ చేయడానికి. ప్రవీణ్ లో నచ్చింది ఏంటంటే I move fast. I need to move. ఒక చోటును కూర్చోలేను. ప్రవీణ్ టేక్స్ టైమ్ టు థింక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఇది ముందు నచ్చలేదు నాకు, బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎందుకు 3 సార్లు వెళ్తున్నాడు లొకేషన్, అదే కదా లొకేషన్, ఏం చూసుకుంటాడు అన్నిసార్లు అనుకునేవాడిని. బట్ ఈ 3 సార్లు వెళ్ళి ఆ లొకేషన్ లో 3 రోజులు షూట్ చేయాల్సింది 1 day లో షూట్ చేసేవాడు. So that's pre-production చేసిన పని ప్రొడక్షన్ లో చేయాల్సిన పని లేదు. That's what I loved about it afterwards. But I was quite, that was the only thing I knew. నేను ప్రవీణ్ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చాడు. Whatever I expect, much more. I mean, the action sequences is almost like a choreography of a song. He shot it like that. And you danced well, I felt, in the action sequences. It was like a choreography for me, and especially it was a choreography because my partner also is doing action. Sonal. Right. So it was a choreography between us, and a very clear understanding. She'll take care of my back. She'll protect my back. I don't even have to look back. So ఇప్పుడు స్పాయిలర్ పరంగా మీరు చెప్పేది the sword part is 10 years back. అంతేనా? The Tamahagane is 10 years back. అదే అనుకున్నా. ఓకే. But the sword is still with him. Right. Now shadows లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు he brings his sword back. Till then he's using only his gun. Okay. Yeah. Nice. When the ghost angle comes, when that ruthless, merciless angle comes, where he doesn't back down. When someone he loves or whatever is taken away from him. How many days did you shoot for the film? Shooting part was just 67 or 66 అవునా? days. నేను కూడా ప్రవీణ్ నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాలి. 67 or 66 days. I mean, no action sequence took more than 2 days for me. Okay. Yeah, 2 to 3 days. Nice. That's what I said. I didn't like, but this is what I liked about. Exactly. అవును. 3 days ప్లాన్ చేసుకుంటే 1 day లో తీసేయచ్చు. అంటే చేసుకున్నాడు అట్లాగే. ఎందుకు వెళ్తున్నావు ప్రవీణ్ దుబాయ్ అన్నిసార్లు, ఏం చేస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి, దుబాయ్ హాలిడే వాట్? మన పార్టింగ్ థైలాండ్ కదా. ఏంటి దుబాయ్ వెళ్తున్నాడు అంటే, థైలాండ్ వెళ్ళారు ఫస్ట్. అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళి అన్ని లాక్ చేసుకొచ్చాడు. కోవిడ్ వచ్చి వాళ్ళు క్లోజ్ చేశారు. ఓకే. దుబాయ్ ఓపెన్ అప్. అప్పుడు సో దుబాయ్ వెళ్ళి చేస్తుంటే దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ incredible sequences in 2 days, 3 days in Dubai. Nice. Chase sequences, car chase sequences and all of that. Yeah, that's good. Now what I don't like about him, what I do like about him, అనేది liking about him చెప్తున్నాను. What I didn't, అది కూడా తర్వాత లైక్ లోకి మారిపోయింది. One more thing I don't like, I told Praveen also, నువ్వు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ వాడుతున్నావు, కుదరదు. మనం No, I mean, do Koreans talk in English when you watch a Korean film? Do Thai people talk in Spanish people talk in? No, they don't. Why are only Telugu people ఎందుకు వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు?
యాక్చువల్లీ అది బాగా అలవాటు అయిపోయి మనకి ఇప్పుడు సగం ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనం కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. అవును, కరెక్ట్. బాగా అలవాటు అయిపోయి సరే ఇక్కడ ఓకే, సినిమాలో ఎట్లా ప్రవీణ్తో రోజు పోట్లాడాను నేను. సార్ అర్థమైపోతుంది సార్, 3 విజువల్ ఉంది కదా సార్ అంటాడు. ఎందుకు చక్కటి లాంగ్వేజ్ ఉండగా ఎందుకు మాట్లాడడం? నేను మొన్న సెట్ లో ఉండగా డైరెక్టర్ శైలేష్ తో అన్నమాట, తెలుగు వాళ్ళు తమిళనాడుకి వెళ్ళినా తమిళే మాట్లాడతారు, తమిళ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినా వాళ్ళు తమిళే మాట్లాడతారు, తెలుగు తప్ప అన్ని మాట్లాడతారు. అదే, సో నౌ ప్రవీణ్ is also agreeing with me that is one thing, not like it's one thing which I had to fight with him. కానీ గోస్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే బెటర్ సార్, మరి దయ్యం అంటే తెలుగులో వర్కౌట్ అవుతుంది. అది ఒప్పుకున్నాను, గోస్ట్ అనే టైటిల్, బట్ good sir, good. Yeah, some things like that. So me expectations, is the film up to your expectations? Yes, film is definitely up to my expectations. Okay. It's we started it as a COVID mundu ఏదో ఒక కోవిడ్ ముందు అంటే 3 సంవత్సరాల క్రితం, almost 2.5 years. The idea started, right, discussion started, then we shot, then COVID happened. I mean, whatever the second wave came, we had to close down. All those things happened. ఆ మధ్యలో నేను బంగారు రాజు మొదలు పెట్టేశాను, ఇది అయిపోతుందని అది స్టార్ట్ అయిపోయింది, పండగకి రిలీజ్ చేయాలని. And సంక్రాంతికి మాత్రమే రావాలి. 5 months, 6 months we had to keep this aside. Okay. అది అయ్యి, but somewhere మేమందరం we grew into the film and we all loved it. ప్రతి వాళ్ళు, and every team, just not Praveen, Mukesh గాని వాళ్ళు గాని చాలా, I'm sure you know, నువ్వు సినిమాలు చేసేటప్పుడు how the whole team becomes one. Yeah. And they just got into it. It's quite excited. Okay, done. Yeah. Because the emotions gaani cinemalo background score is I think after major Mark kada major Sricharan chesadu. So Sricharan ki garudu vega. Yeah. So but I think Mark has done quite a good job. Endukante trailers lo chusina music Mark and Bharat Saurabh iddarni pattukochaadu. Vegam song is by భరత్ సౌరభ్. తెలుగు కమర్స్ లేదు, ఓకే వాళ్ళు బాంబే నుంచి. నైస్ ఫస్ట్ టైమర్స్, ఫస్ట్ ఫిల్మ్. వెరీ కూల్. సో మార్క్ దే హావ్ పంచుకున్నారు అంతా. బట్ సో యూ మస్ట్ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ థింగ్, నో? 100%. అంటే మేమైతే మరీ ట్రెంచెస్ కదా, వీల్ రియలీ గెట్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ దెన్ టీమ్ స్పిరిట్ లేకపోతే అస్సలు, యునో, ఎస్పెషలీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్ ఐ డిడ్, టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటే కానీ మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ టుగెదర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దాట్ లెవెల్, బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎర్లీ కెరీర్ లో చేసింది ఏంటంటే వాజ్ ఏ మనీ అయినా ఆన్ కెమెరా, బిహైండ్ కెమెరా వీ యూస్ టు కంప్లీట్లీ సాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట, వెదర్ ఇట్ బి గూఢచారి, వాట్ ఎవర్. ఇట్స్ ఓన్లీ గూఢచారి తర్వాత నుంచి దట్ ఐ స్టార్టెడ్, యునో, మేకింగ్ such films in a more comfortable scenario. But team spirit is the most important thing. Cinema, no, comfortable scenario unna lekapoina, this is ఇది అవసరం. 100%. Even the biggest film also, biggest budget films also, team spirit లేకపోతే it is not going to work. అవును. అంటే ఇంకోటి నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్, చాలా మంది మన ఆడియో లాంచెస్ లో అంటారు మొత్తం ఫ్యామిలీ లాగా ఒక్క గొడవ కూడా పడలేదు, గొడవ పడినా పర్లేదు, ఫ్యామిలీ లాగా చేయాలి. గొడవలు పడినా పర్లేదు. So it was nice, it was great working. I'm glad. All the actors and casting lo, Praveen is fantastic in casting people, the right cast, though under newcomers, right, but the cast, they suit that part character very well. Yeah. This is the first time you've done a sword fight, right? Yeah. Cool. So that's something to look forward to. Yeah. Now Sunil ji and Narendra ji, they're obviously from the time of Sunil our father Narendra garu, I know, I like him. I kind of known him from I was a kid. Yeah. So and he always wanted to cinema cheyalni ikkada. అలానే వచ్చింది కదా, అలాగే స్టార్ట్ అయింది. అలాగే స్టార్ట్ అయింది. I'm glad, sir. I'm glad. I'm looking forward. మీరు ప్రైవేట్ క్యూబ్ లో చూస్తాను తెలుసు, కానీ నేను ప్రసాద్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతాను 8:45. So I'll do that, and I'll call you as soon as I'm done watching the film. Please do that. So thanks for telling me a little bit about Ghost. Yeah. And
From the bottom of my heart, thanks for everything you've done for me my whole career. Most welcome. I didn't do much, but most welcome, whatever. Thanks. Little. Thank you. All right. Yeah.